So, hello everybody and welcome. Hola a todos y bienvenidos. First of all, my name is Maritza. Yo soy Teacher Chris con Open English. So, hello, and welcome everybody. Hola a todos y bienvenidos. We are live here on Facebook, YouTube, and on Instagram as well. So, hello everybody. Happy Thursday. I am here today, Teacher Chris and Open English, to talk to you about movie vocabulary, movie genres, principally movie genres in English. Así que hola a todos, bienvenidos. Yo soy Teacher Chris con Open English. Feliz jueves. Espero que estáis pasando la semana muy bien. Y hoy vamos a hablar de los géneros de películas. Muchos géneros también se puede usar con libros también y series también, pero vamos a enfocar en los géneros de películas, movie genres, o porque yo soy británico, yo diría film genres. So hello Maria, hello Laisa on YouTube, thank you very much for joining. Hello Romer in Venezuela, hello Margarita Whiskey. Perdón, he olvidado tu nombre otra vez, siempre olvido tu nombre, pero estoy seguro no es Margarita Whiskey. So hello, welcome, good to see you again. Perdona, estoy leyendo los comentarios. Okay, hello Lala as well, and Lina, thank you very much for joining. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal estáis pasando la semana? How is your week going? So hello Fernando, hello Martin in Bogota as well. Hello Emrao in Colombia. Hello Rose, creo que he dicho bien or no, nada bien. I think I pronounced it correctly, but maybe not. So, si acaba de unirse a la clase, hoy vamos a hablar de los géneros de películas. So we're going to talk about movie genres today. Cuéntame, ¿desde dónde estás viendo la clase? Where are you watching the class from? Yo soy inglés, vivo en España, pero ahora mismo estoy en Inglaterra pasando tiempo con mi familia. Pero ¿dónde estás tú? ¿O de dónde eres tú? Where are you watching the class from? So, hello in Dominican Republic. Hello Miriam in the USA, but from Venezuela. Thank you for joining. Rudy Peralta, lo siento mucho, no conozco esa bandera. ¿Es Nicaragua? ¿O no es Dominican Republic, no? República Dominicana, tal vez? Lo siento mucho, siento muy mal. I'm really, really sorry. I don't know that flag. Hello in Venezuela, hello in Chile. Good to see you. Hello in Colombia, from Venezuela and in Brazil. Thank you very much for joining. So hello Alexandra in New York. So Colombian and living in New York. Welcome to the class. My accent is a bit different from the accent in New York because I am from England, the United Kingdom, but I'm sure you can understand me anyway. Hello here, Siena in Barcelona. Siena, I think, is that correct? Probably not, and I'm really sorry. Hello, Cristina Velasquez as well. Good to see you. Hello, Amgethe. AMGC 71. Hello in Tenerife. I'm very, very jealous. Tengo mucha envidia que estás en Tenerife. Hace mucho frío aquí en Inglaterra. Hello, Claudia in Uruguay. Hello in Panama. So thank you very much, everyone, for joining. Pues vamos a empezar a la clase. Así que, como mencioné antes, hoy vamos a hablar de géneros de películas, movie genres, o porque yo soy británico, yo diría film genres, porque en inglés británico es más común decir film que movie, pero es igual, es igual. Podéis elegir cualquier de las dos, pero si yo digo film en esta clase es porque soy británico, así que si digo film es igual que movie. So
Antes de empezar la clase, quiero recordaros que si tú quieres aprender inglés o mejorar tu inglés con profesores nativos y clases ilimitadas, Open English es la plataforma perfecta para ti con muchas herramientas, además de esas clases en vivos con profesores nativos. Además de esto, en estos momentos estamos en una promoción, así que en Open English Latinoamérica y Open English Brasil estamos con una promoción de 60% de descuento en tu curso de inglés. Así que si quieres más información, solo hay que escribir profe en los comentarios. So that's a 60% discount in Open English Latin America and Open English Brazil. And just write profe in the comments for more information. 60% de descuento. En Open English España estamos en promoción de 2 por 1, así que 2 cursos por el mismo precio de un curso. Igual, si quieres más información, solo hay que escribir profe en los comentarios. También quiero recordaros del Open English Leveling Test, que es una herramienta gratis para que puedas descubrir tu nivel de inglés en este momento. Así que es una herramienta súper chula. Solo tarda 15 minutos, es gratis y en el final de una prueba rápida te da tu nivel en este momento. Y si quieres hacer ese Leveling Test, solo hay que escribir test en los comentarios para hacer ese Open English Leveling Test y descubrir tu nivel de inglés. Escribe test en los comentarios. Okay, so welcome everybody. Estoy viendo tus comentarios. Hello in Costa Rica. Could I write the word film? Así, Xenia. Exactamente así. F-I-L-M. F-I-L-M. Film. So welcome everybody. Pues vamos a empezar a la clase. Así que, como he dicho antes, today we are going to talk about movie genres in English. I am going to teach the class in English and in Spanish because we have lots of different levels and people who don't speak Spanish. So this way, everybody can enjoy the class and hopefully learn something. Así que voy a dar la clase en inglés y en español porque tenemos estudiantes de todos los niveles y además hay gente de países como Brasil o Portugal o lo que sea que tal vez no hablan español. Así que voy a dar la clase en los dos idiomas para que todos podamos aprovechar y espero disfrutar también. So, my first movie genre for today's class. Pues, primero, ¿qué es un movie genre? Género de película. ¿Qué es? A movie genre is the type of film it is. So it doesn't describe the story, it doesn't describe the characters, it describes the category of film. Así que los géneros de películas son categorías en qué contexto es la peli. So let's begin with the most common movie genre. So action. Action is obviously one of the most popular and one of the most common movie genres. So action films. For example, James Bond. This is my favorite action film is James Bond. In general, any James Bond film, you know, he's British, I'm British. It's James Bond. It's got to be James Bond. Pero cuéntame, para también que puedo como saber que me entiendes cuando digo action genre, cuéntame, ¿cuál es tu película favorita de acción? So tell me in the comments, what is your favorite action film? Así que solo películas de acción para que sé que me habéis entendido con el género acción, action films. So my favorite action film is James Bond. What is your favorite action film? Buena pregunta aquí de Martin. La pronunciación de género la estás diciendo en británico. La verdad, en inglés
general, británico, americano, lo que sea, usamos la palabra, creo que es francesa. So, genre, G-E-N-R-E, pero dice genre. Como creo que es francés y usamos la pronunciación francesa. Igual en los Estados Unidos, igual en Australia, it's genre, movie genre or film genre. So here we go. So Ruth, yes, Fast and the Furious. That's a great example of an action film, Fast and the Furious. Top Gun, a really, really good example of an action film. Yes, Commando with Arnold Schwarzenegger. We love Arnold Schwarzenegger. Yeah, get to the chopper. Sorry, that was my terrible impression of Arnold Schwarzenegger. Inception, another very good action film as well. Yeah, hay muchos géneros que se pueden mezclar, claro, y vamos a hablar de más después de acción. So, Mission Impossible. Good example. Yeah, I love the Mission Impossible. Mission Impossible is like the American James Bond. No, básicamente Mission Impossible is la versión americana de James Bond, más o menos. Yeah, lots of people saying Fast and the Furious, The Punisher, 300. Yeah, really, really good examples. Wow, lots of people love Fast and the Furious. Okay. Oh, wow, lots of people. Yeah, everybody's saying Fast and Furious. Yeah, Batman. Obviously, Lena, Batman could also be a comic book film, like the comic book genre. But yes, it's definitely action as well. Okay, more people for Mission Impossible, Terminator as well. Christina, yes. I mean, maybe that could also be, well, otro género que voy a decir en esa clase, pero sí, yeah, really, really good examples. Okay, more people saying they like James Bond like me. That's good to know. Búsqueda implacable, impossible search, or búsqueda is search. Cindy, lo siento, no sé qué es la traducción de esa película. ¿Me puedes contar los actores, tal vez, que sale en esa película y tal vez lo voy a conocer? Yeah, Matrix, good example. La Morina, I don't know that. Is it? Oh, La Momia. Oh, The Mummy. Yeah, The Mummy. Yeah, great film. I love The Mummy. Vieja Guardia. Old Guard. Yeah, with Charlize Theron. Yeah, really good film. Action film as well. Really, really good. Lethal Weapon. Yeah, I'm getting too old for this. Yeah, really, really good film. So awesome, really good examples. Yeah, those are action films. Muy bien, porque todos habéis entendido, sí, películas género de acción, como peleas con armas y carreteras de coches, y sí, acción, action films. So let's move on to the next genre. So the next genre también es poco fácil, creo. The next genre is also quite easy, is comedy. Comedy. La comedia. So my favorite comedy film is Monty Python. No sé si vais a conocer Monty Python, es una comedia británica de los 60s y 70s. But yes, my favorite comedy film is Monty Python. Hay como 3 películas, pero todos son divertidísimas. Really, really funny. So, otro género poco fácil porque es igual que español, comedy, comedia. So, what are your favorite comedy films? Las películas que te hacen reír. What are your favorite comedy films? Marcela, ¿qué diferencia hay entre film y movie? Nada. Yo digo film porque soy británico y es más común decir film en inglés británico, y Teacher Maritza diría movie porque movie es más común en inglés americano. Pero igual, los británicos a veces digamos movies, no hay diferencia, es más común film que movie en inglés británico, pero también se usa movie aquí en the United Kingdom. How do you say suspenso? Suspense, yes. Or suspense es como se traduce suspenso, pero el género se dice thriller, como la canción de Michael Jackson, Thriller. Eso no es un género que voy a hablar hoy, así que muy buena pregunta, gracias.
Yeah, Central Intelligence with The Rock, Dwayne The Rock Johnson, and Kevin Hart. Yeah, Kevin Hart is really funny. So that's a good comedy example. American Pie, good example. Yeah. A couple of idiots, Jim Carrey. Oh, I think you mean Dumb and Dumber. Lisa, Dumb and Dumber with Jim Carrey. Yeah. All of Adam Sandler's films, Martin. Yeah, Adam Sandler's very funny as well. Okay, Grown Ups 2. Yes, Lena, Grown Ups 2 with what's it? Adam Sandler. Yeah, Adam Sandler. He's always in comedy films, isn't he? How to Lose a Guy in 10 Days. Voy a ser sincero, no he visto esa. Lo siento. I haven't seen that film. I'm sorry. The Hangover, really funny film. Yeah, any Christian, yeah, saying any parody movie. So Scary Movie is a great example. Yeah, Norbit, good example. Okay. Yeah, on Instagram we got people saying The Hangover as well, Grown Ups as well. Yeah, The Mask, really good example with Jim Carrey as well in The Mask. The Prince of New York. I don't know that one. I'm sorry, Daniel Diaz. I don't know that film. Sorry. So really good examples. Sí, todos sabemos cuál es comedia, así que vamos a pasar al siguiente. So let's move on to the next movie genre because, yeah, comedy and action, very, very easy. So the next genre for movies, the next movie or film genre. This is a very, very common mistake. So I want to ask you first. ¿Cómo se traduce al inglés el género terror? ¿Cómo se dice el género terror en inglés? Así que antes de decirlo yo, quiero preguntaros a vosotros. How do you say in English the Spanish word terror, like for movie genres, para los géneros de películas? How would you say película de terror, por ejemplo? Okay, well, so some people are writing the right answer. Some people are writing what I thought they were going to write. Y claro, like, no hay problema si digas mal, porque por eso estoy aquí para enseñaros. Solo es por curiosidad, porque llevo 10 años como profesor de inglés y siempre escucho este mismo error. Siempre. Es un error muy común en inglés. Okay, so... Well, really good job. Yeah, most of you got them right. So in English, we say horror, a horror film. Así que terror, la traducción terror existe en inglés. La palabra terror existe, pero no usamos para el género. También como scary o scared, como esos adjetivos de tener miedo. Sí, scary existe en inglés, pero no solemos usar para el género. El género de película is horror films. So really good job, everyone, porque la mayoría han escrito horror, pero si no has escrito horror, no pasa nada. Ahora sabéis, es un error muy común entre todos los niveles. So, yeah, películas de terror, horror films. So, cuéntame en los comentarios cuáles son tus películas favoritas de terror. Which are your favorite horror movies? For example, I love, what's it called? The one con los fantasmas. Ay, he olvidado. Paranormal Activity. Yeah, so yeah, actividad paranormal, me imagino en español. Yeah, Paranormal Activity. So that's my favorite horror movie or horror film. Yes, exactly. Horror movie or horror film. So yes, could you type the word Victor on Facebook? Yes, so verás ahora en la pantalla como horror movies, escrito así, horror. So some people saying I don't like horror movies. Yeah, The Ring. Yeah, good example. The Ring. Only Gasparin. I don't know that one. Pulling Get Out. Great film. I love that film. Yeah. The actor, the main actor, el protagonista, is británico. Aunque habla un acento americano muy bien, is un actor británico. I love that film.
Yeah, Nightmare on Elm Street as well. Really, really good example. I think that was that was an example from Open English. Sorry, so yeah, talking to myself. Yeah, really, really good example. Sorry, perdón. The Witch, Claudia. No he visto eso, creo. I don't think I've seen that movie. No, I'm sorry. Um, El Conjuro. Oh, what's it in English? The Conjuring. Yeah, that's a really scary film. The Conjuring. Really, really good. Yeah, Tuesday the 13th, Inglés Crespo, or Friday the 13th? Creo que Friday the 13th, no? Jason Voorhees, um, Blair Witch Project. Yeah, great horror film, The Blair Witch Project. Gremlins, I love Gremlins. That's a classic. Esa es una clásica, Gremlins. La Monja, yeah, The Nun in English, The Nun. Insidious, yeah, eso es lo que quería decir también. Insidious is a really good horror movie. Wow, really good examples. Terry Fear, no sé si conozco esa. I don't think I know that one. No, sorry. The Shining, yes, Jack Nicholson. Here's Johnny. Great example. I love The Shining. Yeah, obviously a Stephen King book made into a film. Really, really good horror film. Yeah, Gremlins rock, bro. Yeah, I love Gremlins. It's a great film. Okay, let's move on. Vamos a pasar al siguiente. So, el siguiente género de película es mi favorita. So, this next movie genre is my favorite genre of movies, and it is fantasy. So, como fantasía, fantasy. For example, obviamente, la gente que me conocen van a saber lo que voy a decir ahora. My favorite fantasy films: Harry Potter, 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 and Harry Potter. Yeah, yeah, literally like the 8 Harry Potter films are my favorite fantasy films. So yeah, claro, I also love Lord of the Rings. También me encanta El Señor de los Anillos, The Lord of the Rings. So eso es fantasía, fantasy. Magic, magia, dragones, dragons, profecías, prophecies, ese género de mítico, cosas que no existen en la realidad, like fantasy. Yeah, Potter Team, yeah. Si eres también un muy fan de Harry Potter, mándame un emoji de un lightning como su cicatriz. Mándame un lightning bolt como su cicatriz. Yeah, fancy Avatar. Yep, Avatar. I mean, podría ser otro género que vamos a hablar en un segundo. But yeah, good example. Yeah, The Hobbit, Narnia. Yeah, more people for Harry Potter. Alice in Wonderland. Yeah, Stella, Alicia en el País de las Maravillas. Alice in Wonderland. Alice in Wonderland. Yeah, Jurassic World. Good example, Lena. Yeah, really good. Yeah, more people for Harry Potter. Yeah, Team Harry Potter. We all love Harry Potter. Yeah, I mean, it's not a film, but Game of Thrones is, yeah, a great example of fantasy. No es una película, es una serie, pero ejemplo perfecto para fantasía is Game of Thrones, Juego de Tronos. Yeah, more people for Harry Potter and Lord of the Rings. Star Wars es otro género que voy a decir en un momento. Yo diría Star Wars es otro género separado. I mean, no existe en la realidad, claro, pero hay otro género. Okay, yeah, more people for Harry Potter, Team Harry Potter. The Beauty and the Beast, yeah, the fancy. I mean, podría ser Disney también. I mean, Disney is so like famous Disney that it kind of has their own genre of film. Like Disney film is su propio género porque Disney is tan famoso. Corazón Valiente. Oh, Braveheart. Yeah, I mean, eso sería como historical, a historical drama. Sí, porque Braveheart, I mean, yeah, existía, pero es como, yeah, historical drama. Yeah, more people for Team Harry Potter. Really, really good. Yeah, the Guillermo del Toro. I love Pan's Labyrinth.
El laberinto de fauno, Pan's Labyrinth. Great fantasy film, really, really good fantasy film. And yeah, people on Instagram with the cicatriz de Harry Potter, Team Harry Potter. Yeah, I like to see it. Okay. Sí, todos diciendo Harry Potter. Yeah, me encanta. I love it. I love it. So let's talk about the last genre from today's class, which is a great example. Somebody earlier said Star Wars. Alguien antes ha escrito Estrella, Guerra Estrella, no sé cómo se dice en español, la verdad, Star Wars. Eso sería menos fantasy y más science fiction. También se puede decir sci-fi. So science fiction or sci-fi. Igual en español, ciencia ficción. Como, yeah, science fiction. My favorite science fiction films are Star Wars. Obviously, I love Star Wars. I love Jedis. So, for example, what are your favorite science fiction films? ¿Cuáles son tus películas favoritas de science fiction or sci-fi para ser más corto? Okay, una pregunta de Martin. For infantil, kids movies. Yeah, like el género sería children's movies or kids movies or family movies también, como familia. Pixar, Disney, kids movies. Yes, exactly. Like The Matrix is a very good example of science fiction movies. Yeah, The Matrix, muy buen ejemplo de ciencia ficción. Really, really good. Yeah, more people for Star Wars. I like to see. Yeah, Alien, great example, Claudia. Yeah, Alien is like one of the first ever science fiction movies. Yeah, Alien, Blade Runner as well. Blade Runner with Harrison Ford is like the original. It's called El Original, the original science fiction movie. iRobot, yeah, great. So like cualquier película que tiene inteligencia artificial o está en el espacio o otro planeta, cualquier película así, en inglés se dice science fiction. Por eso es menos fantasía. Fantasía es como dragones y magia, y science fiction es como espacio y planetas y inteligencia artificial y robots y esa. So yeah, E.T., great example. Yeah, E.T., really good example of science fiction. Yeah, Resident Evil. Sí, eso es como una mezcla de science fiction and horror. Es como una mezcla. Y zombie también. Yeah, Matrix. Yeah, more people from Matrix. Yeah, good examples. Yeah, 2001, A Space Odyssey. Good example. Yeah, Avatar, yo diría, is más science fiction que fantasy. Avatar is more science fiction. Yeah, RoboCop, great example. So Cristina, para hablar de película el género romántico, we would say, yeah, romance movies or romantic movies. Romance or romantic movies. So yeah, really, really good. Yeah, Underworld, yeah, is science fiction. Underworld, porque eso es como vampiros. Yo digo eso es como fantasía. Underworld is más fantasía. It's more fantasy because it's vampires and werewolves. Like it's more, yeah, fantasy than science fiction. Science fiction is more robots, technology, space, you know, aliens. That's science fiction. So yeah, Tiraldo, como la misma pregunta, ¿cuál es la diferencia entre fantasy and science fiction? Science fiction is more possible. Así es, science fiction es más posible. Como, I mean, depende en lo que creas, pero yo creo en como hay extraterrestres en algún lado, así que eso es más posible que un dragón. Podemos estar de acuerdo en eso, ¿no? Que un alien es más probable que un dragón. Dragon, fantasy, alien, science fiction. So, como inteligencia artificial, ya tenemos eso, ya no es tan como mito. Existe ahora. So, it's science fiction, porque es inteligencia artificial. Magia y Harry Potter no existe. Es como, es fantasía, pura fantasía. Espero eso ayuda. I hope that helps.
So, thank you very much. Ya estamos acabando del tiempo, lo siento mucho, pero esos son mis 5 géneros como más comunes y también que me gustan a mí. Lo siento, pero he elegido mis 5 favoritos. Claro, hay romance, hay drama, hay historical drama, hay Disney, hay animation, hay kids, hay muchos más géneros, pero esos 5 son mis favoritos. Action, acción, comedy, comedia, horror, terror, horror, fantasía, fantasy, y ciencia ficción, science fiction o sci-fi. So, muchísimas gracias a vosotros por participar con tus películas favoritas de cada género. Me alegro mucho que tenemos un muy gran equipo Harry Potter. Me gusta mucho. Sabes que ya siempre digo Harry Potter como en español. No, soy británico, it's Harry Potter. Harry Potter. Pero lo siento, siempre digo Harry Potter. Oh, odio, a veces odio el español porque ha cambiado mi acento británico. So, sorry, yeah, Team Harry Potter. I'm really glad we have a big Team Harry Potter. Pero sí, muchísimas gracias por tus comentarios y tus películas favoritas. Me ha dado mucho alegría y como verlos y como saber poco más de mis estudiantes. Así que muchísimas gracias. Antes de irme, quiero recordaros que de nuestras promociones en Open English, porque en Open English Latinoamérica y Open English Brasil estamos ahora con una promoción de 60% de descuento en tu curso de inglés. Si quieres más información sobre ese descuento o sobre la plataforma en general, solo hay que escribir profe en los comentarios. Open English España, estamos en promoción 2x1, así que 2 cursos por el mismo precio de uno. Igual, si quieres más información, solo hay que escribir profe en los comentarios. So, thank you very much again to all of you amazing students. Espero que hayas gustado a la clase y espero que hayas aprendido algo también, que sea un género en inglés o tal vez una película favorita mía, quien sea. Pero si has aprendido algo, eso es un bonus. So, muy bien. Recuerda que mañana hay clase con Teacher Maritza a esta misma hora. Así que no os olvidéis esa clase mañana y yo volveré el lunes, para una nueva clase con vosotros. Mañana con Teacher Maritza vas a estar una clase de 3 frases y expresiones que debes saber, como 3 idioms in English that you need to know. Así que esa clase con Teacher Maritza mañana a esta misma hora. No se vaya, profe, lo siento. I'm sorry, I'm really sorry, but I have to go now. Ya tengo otras tareas para hacer, más videos para grabar. Muchísimas gracias otra vez. Espero que tengáis un muy buen día. Espero que tengáis un muy buen fin de semana y tengo muchas ganas de veros todos el lunes que viene. Así que, thank you very much and bye-bye.